This is the Fight for Your Health, the show that teaches you how to master the fine art of living your life on purpose and have a longer, healthier, and happier life through the martial arts lifestyle. The show is hosted by Professor Buitron and his co-host, Grand Master Richard Hackworth. These two experts have combined their efforts and are on a mission to make the world a safer, healthier, and happier place through the martial arts lifestyle. Now, to tell it like it is, here are your... Hello and welcome to the Fight for Your Health TV show. I'm Richard Hackworth here with our host, Professor Buitron, and just would like to welcome you all the viewers, and thank you for watching. Professor Buitron, if you would, please introduce our guest. Sure. We have a great guest. We have a great guest today, a great female martial artist, a great capoeira, great capoeirista from Florida. And her name is Burguesinha. And we're going to be talking to her about the benefits of capoeira for women, for men, for everybody. Oi, Burguesinha, como você está? Tô bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Nós estamos bem. She said, how's everybody? And we said, we're all doing fine. Yeah, todo bien, todo bien. But como você achou a capoeira? Eu achei a capoeira quando eu tinha 14 anos de idade e eu vi uma dança em Brasília e comecei a capoeira em Brasília e depois eu fui para Rio de Janeiro para fazer capoeira no Rio de Janeiro quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. She said that she started capoeira. She was 14 years old, and she started capoeira in Brasilia when she saw a dance, and then she started. And later on, she went to Rio to continue the training of capoeira. A capoeira em Brasil, né? É muito diferente que a capoeira aqui nos Estados Unidos, não? Sim, é muito diferente. I asked her, well, the difference between capoeira in Brazil in comparison to the capoeira in the US. Para você, quais são as diferenças? Para mim, a diferença no Brasil é que a gente pode trocar axé, como se diz, ou trocar, como se fala, manter contato físico, e aqui tem muito respeito, ninguém pode ser ninguém. E é muito diferente da ginga, é diferente, é muita coisa diferente. Aqui, eu não sei, no Brasil tem muito balanço, aqui o pessoal é um pouco mais duro. No Brasil tem mais ginga, aqui é um pouco, as pessoas são um pouco travadas. She said that the main differences in here in the culture in Brazil is, in Brazil, you can actually have contact. Here, the people are very far from, there's a lot of far respect reaching from one to the other. Yes. There's a difference between the movement and the ginga in comparison with what it is here. It's very robotic and per se. I do have a specific question. I noticed that in the capoeira, there's a good community. And is that because of a network of the instructors that share, or is that part of the Brazilian culture overlapping into the art? What gives them such a strong community? Entendeu? Yeah. Okay. Falou, a pergunta é, ele observando que a capoeira tem muita comunidade, é um grupo muito unido. É parte da cultura brasileira ou é somente os mestres que fazem isso? O que você acha? E a parte da cultura brasileira, as pessoas se unidas mesmo. O que faz unir é a roda de capoeira, a amizade, o respeito, a humildade das pessoas que estão dentro da roda da capoeira, né? Eu acho que ali na roda de capoeira já faz a parte da união e do respeito. That it's more based on the culture itself, the Brazilian culture itself,
And within capoeira, within the circle of capoeira, within the hold of capoeira, you have a lot of respect. There's a lot of, you can still see it right now, but you have a lot of, like in other martial arts as well, you have a hierarchy of respect. So it is very a communal martial art, as per se. And then what did she find to be the most challenging part of learning capoeira? Para você, qual foi a parte mais difícil para aprender da capoeira? A parte mais difícil. Eu aprendi capoeira muito fácil, mas a parte mais difícil foi que os meus pais aceitassem que uma mulher pudesse fazer capoeira. Que meu pai era totalmente contra a mulher fazer qualquer tipo de atividade física. Her main thing, she found that doing capoeira was very easy for her, learning it. The hardest part was for her parents and for her father to accept that a woman can do capoeira at that time frame. And was that a pretty common feeling in Brazil? Did it limit the number of women doing capoeira because of that cultural impact? Meu Burguesinha, uma boa pergunta. O sentimento que seu pai tinha sobre a capoeira, que mulheres não podiam entrar, era um sentimento em Brasil completo? Por isso as mulheres não tinha tanta mulher praticando, ou foi uma coisa que tuvo que quebrar para... Meu pai nunca me deixou fazer capoeira. Sempre falava que capoeira é coisa de, vamos dizer, que é coisa de, não sei a palavra exata, mulher sapatão ou mulher, eu esqueci o nome da palavra. Pessoas que são lesbianas, e meu pai era totalmente contra pessoas que fizessem isso, mas eu sempre fiz escondido. Até os 24 anos, eu sempre corria e fazia a minha capoeira. Sempre, nunca deixei de fazer. She said that it was more of a machismo type of thing. You know, they thought the women that did the capoeira were more, how can I put it, were more pronounced, more to be of more lesbians would do that. Understand what I'm saying? Than a woman. Yeah, less feminine. Less feminine. So I hate to use that word, but that was more machismo that was going on at that time frame. So up to the age of 24, 25, she was doing capoeira, hiding from her dad and doing it apart from that. And now, in the martial arts industry in general, you see more than 90% males and a little less than 10% females in all of the other arts. Is that about the same ratio in capoeira? Entendeu? Mais ou menos. Os outros artes marciais sempre tem 10% que são feminino e 90% são masculino. É assim em capoeira, acho que é mudado, né? Na minha época, quando eu era muito mais nova, eu via muito mais homem do que mulher. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, era muito mais homem do que mulher. Quando eu tinha 18, mais ou menos 18, o meu mestre tinha muito mais capoeira na Mangueira, porque era um lugar... Mangueira é tipo uma favela. Tinha muito mais mulher do que homem. Muito mais mulher do que homem. Depende da localidade, depende da estrutura. She was saying that when she first started, it was that way, but as soon as she started growing, and she was in 18 years of age, her master had more women training than men. Oh, wow. Right now, I'm not too sure, but I've heard of talks that in Brazil, it's probably like 60-40%. But in Europe, it's more like 80 women, 20 men.
And here in the United States, it's more women than men that do capoeira. And what does she think is the reason it's become so successful and so popular for women? Por que você acha que é popular para mulheres fazer a capoeira? Ah, a parte da estrutura do corpo, né? Que capoeira é uma dança, é um balé, é uma luta, é uma arte marcial que deixa o corpo muito bonito. Eu acho que mulher procura isso, procura fazer um esporte que não pegue muito peso e que se sinta muito bem. Eu acho que She's saying that in capoeira, not only is it a dance, it's a fight, it's a martial art, it's kind of like a ballet that sculptures the body of a woman. So a lot of women look for that type of physique, and that's why it's so popular. And what would be the major reasons that she would recommend capoeira training to other women? Boa pergunta. Qual seria as melhores razões para você falar para outras mulheres fazer a capoeira? Bom, eu acho que autoestima, a segurança da própria pessoa, como alguma... Capoeira não é briga, não é nada disso. Mas eu acho que a capoeira, para mim, foi muito importante, assim, na minha vida, pelo meu acidente, por eu voltar à atividade física. Eu acho que capoeira dá vida a outra pessoa. Tanto é que a gente teve um aluno que ele é totalmente paraplégico, e quando ele escuta o berimbau, ele tenta se mexer, como que quer fazer, tipo, tem uma energia dentro que quer explodir. E fora que deixa o corpo bonito, a mulher se... Eu acho que a mulher na capoeira é muito valorizada por muita coisa, pelo samba, pela... Capoeira... Mulher fazendo capoeira eu acho muito bonito. Eu não sei como te explicar. A sensualidade da mulher dentro da capoeira, o autorrespeito dela dentro da capoeira. É muita coisa. Acho que tem muito mais do que isso. There's a lot of reasons that you would say. Number one, it builds self-esteem. It gives you that confidence. Not only does it build the body, it sculptures the body, which a lot of women are looking for. Due to her accident that she had, it's a martial art that revives you. She was talking about that there's a student that was in a wheelchair that's paraplegic, and with the sound of the music of the beating bout and the instruments, he tried to move with the music. So that's what people are looking for, and that's basically why a lot of women look for capoeira. And then when you said she started when she was about 14. So what is her favorite memory of her early years of training in capoeira? Burguesinha, qual é a sua memória favorita de treinar capoeira quando você começou? Primeiro era os batizados, né? Os batizados era excelente. E quando eu comecei a fazer movimento quando eu fazia ginástica olímpica e fazia muito floreio. Essa época eu gostava muito. She said that her first batizado, which is an exam of capoeira, is when a capoeira is brought into the community of capoeira. They have a celebration that's called a batizado, like being baptized, and they give you your first rank. And she said, I was also doing a lot of Olympic gymnastics, and so she was able to do a lot of the tricks of capoeira. And she's an instructor now? Você agora é instrutora? É formada?
Não, eu parei no verde e amarelo como monitora. Eu não sou formada como instrutora. She stopped at verde e amarela, né? Sim, verde e amarelo. Green and yellow, which is a monitor. A ponta amarela. A ponta verde, quer dizer. And Yeah, are there a lot of female instructors in capoeira now? Tem. Agora tem várias mestras e contramestras e professoras de capoeira, sim. Sim. Na minha época já tem, quando treinava comigo, tem garotas mais jovens que eu que já são mestres. Primeira mestra de capoeira era de Brasília, Edna. Uhum. Edna. The first woman teacher of capoeira, they say, is Edna, who's in New York, that came out of Brasilia. But there's a lot of good professoras and contramestras and mestres de capoeira. Aqui vai uma pergunta. A gente do Miami, onde você mora, eles fazem muito capoeira? Tem muita capoeira ou não tem muito capoeira? Bom, aqui é complicado, porque aqui não tem muita capoeira. As pessoas que eu conheci de capoeira são muito poucas. São pouquíssimas. Sei, não tem muito grupo de capoeira. Tem grupo para show. Um grupo fechado, pequeno, para show. Para capoeira, assim, que nem eu fazia antes, não existe. As pessoas aqui parece que trabalham muito, não tem esse tempo todo para fazer capoeira. I asked her that in Miami, is there a lot of capoeira? Is there a lot of groups? She goes, there's a couple of groups for shows, but they're very close. They're not like the groups that are in Brazil, that are very open. And what would she say was the number one benefit health-wise that she's experienced from doing capoeira? You know, whether it's physically or mentally, what would she say is the biggest benefit to her? Burguesinha, qual seria a primeira como benefício, se fala da palavra, da saúde física ou mental que faz a capoeira para você? Qual que você... Isso. Físico, eu acho que a capoeira me deu vontade e força para me poder voltar a andar. Essa foi a primeira parte. E mental, eu acho que todos os dias eu penso na capoeira, eu lembro do passado, que a gente fazia muito bem a capoeira, e gosto de estar com essas lembranças boas. She says that physically, capoeira got her back to walking. And mentally, it prepares her for that. So, capoeira tem muito, é uma coisa completa, né? Capoeira, I guess it's a martial art that's very complete. And it's a lifelong martial art, I would say, you know. I entered capoeira by accident and stopped here and there, but always, you know, I always go back to capoeira. There's a lot of things to learn. Never stop learning. Now, here in the USA, we've started seeing capoeira appear in more movies. Does she feel that that's been a positive influence on the capoeira community? Você acha que aqui nos Estados Unidos, nas últimas décadas, mais filmes, cinema han utilizado a capoeira? Você acha que é um benefício para a capoeira? Se utilizar, sim, eu acho que seria um benefício muito grande e um projeto muito grande para a capoeira, sim. She says that yes, it would be. And is there a movie that she feels represents capoeira well that our viewers could watch
to get a better feeling for what capoeira is? Você, dos filmes que existem, qual você recomendasse para gente assistir? Esporte Sangrento. Qual? Esporte Sangrento. Qual é esse? Esporte Sangrento. Esporte Sangrento. Não lembra do Esporte Sangrento? Bloodsport? Esporte Sangrento. Em inglês, não sei. Eu sei que o gerente o mestre do filme, do Esporte Sangrento, ele era um dos mestres onde eu fazia capoeira, que era o Beisola. É um filme brasileiro? Não, é um filme americano. Não é um filme brasileiro, não. Esporte Sangrento, eu não sei como se fala. Deixa eu ver se eu acho no telefone. Não sei onde está no telefone. Não sei. Yeah. She's saying that the movie is called Sport Sangrento, mean Bloodsport. Quem saiu Bloodsport? Saiu Van Damme. Saiu Van Damme? Sim, é mais ou menos isso. Você escutou do filme Only the Strong? Eu acho que eu já vi todos os filmes. Todos os filmes. But that's the main one. You know, there's a lot of capoeira hidden in a lot of movies. If people want to go look through some movies that use capoeira, there's an old movie from Denzel Washington called right now it's in the Bahamas. It's The Mighty Quinn. The Mighty Quinn with Denzel Washington. They do some capoeira. They have some capoeira inside. Catwoman does some capoeira. When you see the movie Catwoman, she does capoeira. Only the Strong is an excellent movie that it's also in Miami, based in Miami, and that's based on capoeira. Right. Was that with Mark Dacascos? That's the one with Mark Dacascos. Oh, that's a good movie. Yeah. Yeah. And are there any like celebrities that she can think of that do capoeira? Atores, atrizes, quem você diria que faz capoeira? Tem muitos atores e atrizes e o UFC capoeira. Tem muitos. Fala uns nomes aí. Anderson Silva, UFC. In UFC, Silva, what's his name? Anderson Silva. Tem o Cauã Raymond, do capoeira. Raymond is also UFC. Tem uma mulher que era Kelly King. Tem uma agora que é uma que saiu agora no... Esqueci. Easy. Ela é cantora e dançarina. Easy. Ela até fez uma música. She's a singer. Das capoeira. Tem muitos, eu não sei. Tem muitas pessoas que fazem capoeira e o UFC tem muitos brasileiros. You know, that's something that has not been, how can I put it, has not been cultivated. There's a lot of guys that do the UFC, the MMA competitions that are capoeiras. And there's a lot of capoeiras dating back to the mid 80s, going back to the 60s, that fought against the Gracies and beat them. And since the 60s, early 60s and on up, there's Mestre Hulk from Rio that was very famous for fighting against them and fighting their best and beating them. There's Mr. Muraya, who is now in California, who fought in a lot of MMA competitions, both in the United States and in Brazil and across Europe as well. They were very great. You know, Monitor also did it also as well. So there's capoeira has
there's a lot of more people in Brazil and outside the United States that use capoeira in MMA than what the people in MMA here in the United States realize. Conor McGregor went to go get taught how to do a couple of kicks, Meia de Compasso for UFC. So it's a fight. You can, the thing is that in capoeira in Brazil, it's a big spectrum. You can have the fight and you can have the folkloric dance, and you have all the differences inside. So everybody can do whichever they like. There's a lot of Right. So in closing, what would she recommend that someone do? What's the first thing they should do if they want to get involved with learning capoeira? Para você, se vê uma pessoa e fala, eu quero fazer capoeira, que você recomenda essa pessoa fazer? Recomendo ela fazer. Eu acho que ela tem que procurar uma escola para poder se inscrever e saber o que ela quer. Porque a capoeira não é fácil. A capoeira você não aprende da noite para o dia. Claro. Ela é muito bonita, mas ela é muito difícil. Você não aprende de um dia para a noite. Você tem que saber o que você quer e se tem tempo, se você vai dedicar para treinar. Number one is if you're going to be dedicated to train. And then you have to look for a school. And that school, you have to start training. But it's an art that takes time to learn. Vou falar para acabar. Go ahead. No, I was going to say she's been a great guest. I appreciate her patience, in going through having to translate my questions first and then getting her answers. No, she's a wonderful person and a wonderful capoeira. She's a role model to many. E obrigado por seu tempo, Burguesinha. E obrigado por continuar na capoeira. Precisamos fazer mais. Vocês têm que expandir a capoeira. Vocês são embaixadores da capoeira no Flórida. Sim, o meu mestre não tem muito tempo e eu também estou um pouco sem tempo de fazer capoeira. A gente vai tentar, porque ele conseguiu vir à noite. Vamos ver se a gente consegue treinar um pouco à noite. The problem is it's a time. And moving forward, I told her that she's a great ambassador for capoeira and she shouldn't stop. Yeah, I just want to thank her for being such a good role model to other young women, to overcome and to dedicate their life to something that is healthy and nurturing. And I think that capoeira has done that for her. Absolutely. Bom, boa noite. Boa noite. Obrigado. And, obrigado para você. Thank you once more, my brother. And let's just move forward and continue moving forward. And folks out there, I'll leave you with this. Be safe, be healthy, and always try to be better. Yeah, thank you and blessings. Thank you. Hosts